Hello guys, I'm Summer, the girl working on car auto tuning parts. Today we are working on the new C-Class W205. The car from original factory just with ambient light 64 colors. So what's going on about our workers today? We will change the front air vent, rear air vent, the door speed cover is already done, and some other products what's selling on my shop. So if you are the car owners, please keep tuned and follow some auto parts to check how's amazing after modified. 它这原厂玻璃吗？是，有看它玻璃的。这不是干嘛来的？换这个灯的，换个发光的。哦，原厂它这个没有带那个。原厂不带光。 为什么要换原来的那个？那面黑色吧，这个黑色不透光，要换成这个白色。新出的车。你搞得太简单的话，它还不会弄。这个也不复杂呀，可能还是线头跟你有关系。We need to cut a little bit of the black piece in avoiding some noise when we're driving.
为什么装回去啊？要装啊，你不装的话卡不进。你这边没带这个是吧？直接用原车的。用原车。然后这根线从这里，从这个传过去。4个传在这里。对啊，全部从这里。在其他进的话会压到，在这里进的话就不会压到。这个是插，对啊，这个是插回原车的，然后这个插头也掉了。放出去。这边插这个，这边插这个。这边座位调的话会卡到这个线吗？不会啊，会藏进去。它已经藏进去。一边去，只要这样子插好以后，这样子就不会顶偏。After 1.5 hours, we finished the interior direction, and now we can find speakers, passenger light, air fountain light. 这个是不是没有控制到？这个对，这个也是竖。So, if you have any interest, just check with some auto parts.